of northern Nigeria, 14 kilometers away from Ikara local government, Kaduna State, lies the secluded community of Furana, a place distant from the modern world, and the dream of electricity are just that, mere dreams. Furana, like much of Ikara local government area, thrives on agriculture. The fields are rich with maize, guinea corn, beans, soybeans, rice, cassava, tomatoes, and sugarcane. Here, farming is not just an occupation, it is a way of life. Gode Allah, kuma muna wannan kamfani Allah ya dorar da shi, inda ma babu mana addu'a Allah ya kai musu wannan kamfani. Shi amma zuwan wannan kamfani Metro Media insha Allah muna sa rai akwai alama da za a taimake mu da wayannan electronic machine wanda za mu zo mu yi amfani da shi mu ringa tumatirin mu muka nike shi za mu iya package nashi muna kaiwa kasuwa. Kamar yadda Allah ya kawo mana shi, ya kawo mana wutar lantarki, haka muke roƙon da ya samar mana da abubuwan da za mu samu na ci gaba don noman da za mu yi wata rana har ma cikin gidanmu mu yi shi. Men often juggle between farming and trading, while the women contribute significantly by processing food and selling food items in the community. Despite their industrious nature, the people of Furana face significant challenges. There is no electricity, a resource in the world many take for granted. The people of Furana community has never seen the glow of electric lights. Muna jin daɗi, muna ganin haske, muna kuma cajin waya. Waɗansu ma su yi girki da ita. Ba kuma abin da za mu ce da ku sai godiya. Access to clean water is another daily struggle. With no piped water and limited underground sources, boreholes are scarce. Truly, the lack of electricity has been a great challenge to us because we've been teaching them computer, and because of lack of electricity, we can't even lay hold that should send computers to us. These children only know computer, but many of them have not, by chance, even seen it with their eyes. But with the advent of this electricity that has come to us, we are very sure we can make proper demand to the local government so that they can send this computer to us, since we have a means of powering them here now, so they can send it to us. And with that, I'm very sure there will be a great improvement in learning. Education in Furana is a tale of perseverance. While Ikara local government area boasts of 13 secondary schools, Furana itself has few. Children trek within and to neighboring communities for their education, with government secondary school Ikara standing out for its quality. Alhamdulillah, gaskiya wannan wutar ta kawo ci gaba sosai sakamakon me duba da garin namu karkara ne ya kasance ba wutan sola. To alhamdulillah, dawowa na garin da zo na tarar da wutan sola shaguna maimakon da zaka nemi kayan sanyi ka rasa. To amma alhamdulillah, zuwan wannan sola muna samun kayan sanyi fiye da yanda ya kamata. Wannan a da idan ka dawo gida zaka dan yi karatu, ka dan yi jotin da abubuwa, wayanka idan ba caji ba damar da zaka wannan. To amma sakamakon zuwan wannan wutar sola gaskiya mun sami enough haske da muke yin karatu. Sannan haka bangaren browsing idan kana amfani da kwamfuta ne, in waya ce kana kwance zaka jona caji da aiki da ita. Alhamdulillah. Healthcare is equally challenging. Furana relies on the network of health clinics spread across Ikara local government area as a result of inefficiency of the hospital within, due to lack of electricity and other social amenities. Rashin wutar lantarki yana kawo mana kalubale sosai, kamar yadda na ce a da lokacin da ba dama mu rika duba mara lafiya sosai yadda muke so da dare, kuma ba masu storing din vaccine ana. Amma yanzu suka kawo ta, muna duba marasa lafiya normal da haske tun da 24 hours ne, kuma muna storing din vaccine namu na immunization ana. Yanzu muna yin kayan ruwa, kayan sanyi, kamar irin zobo, kunun aya haka. Mun hada suya milk sakamakon zuwa wutan nan da muka samu yanzu. Ci gaban gari gaba daya mun kakkaru da abubuwa da yawa. Wato ni ne youth leader na wannan gari, ma'ana shugaban matasa. Samun wannan kungiya yayi matukar taimakon mu ta su hanyoyi daban-daban gaskiya. Su babu abin da zamu ce da su illa mai godiya da fatan alkhairi gare su. Despite the hardships, Furana is a community rich in culture and spirit. The Hausa and Fulani people
bound by their Islamic faith, find strength in unity and tradition. Mu dai garin Furana gari ne mai tarihi. Wannan gari da Allah ya kawo shi gare ne jagorancin wannan gari namu. Da na gada tun kakanni da iyaye zuwa na sarkin Furana shekara 22 kenan. Muna da matsanancin rashin samun wutar lantarki. Domin aika local government ba garin da ya kai gari na girma wanda bai da wutar lantarki. Allah ya taimake mu ya kama wani kamfani na MIT wanda yake amfani da hasken rana, yace zai ba mu wuta don mu samu wannan yanki namu ya rayu. Muna cikin halin damuwa matuƙa. Ajiya kin san lokacin azumi lokaci ne na buƙatar kayan sanyi. To kamar yadda na ga miki ba aika local government ba, in ana son ruwan sanyi daga nan mu kankara sai an je Zaria ko Kaduna ake samu ta. To sai zaman to ga kankaran yanzu a gidanka, za ka yi amfani da kai da iyalinka, wani ma da ke wajen gari zai zo ya siya. Su iyalinka sun samu abin yi, shi kuma wanda ya saya mu da kuɗin shi sai an taimake shi. Their resilience is rooted in their history, their faith, and their unwavering sense of community. Kamfani ya taimake mu domin da ba mu samun daman kiran sallah sai mu nemo fetur da yayin da yake, amma zuwan wannan kamfani ya taimake mu, ya ba mu wannan wuta kyauta daga musulmin mu zuwa kiristan din mu. Muna zaman lafiya, kuma wannan wuta muna aikace da ita da dukkan wanda abubuwan da ba mu samu daman yi ba. Yanzu zuwan wannan kamfani gaskiya 100% alhamdulillah. Ina fuskantar kalubale sosai da nake uzurina da inji, amma yanzu saboda sakamakon wannan ci gaba da mu samu a garin nan, domin Allah na kasance cikin masu godiya da Allah sosai, saboda sakamakon da nake aiki da inji yanzu da nake aiki da wannan na samu sauki kashi 9 fiye da nake yi da inji. Ci gaba alhamdulillah akan wannan wuta da ta zo ta same mu alhamdulillah. Ai amfanin nan da take wa sana'a ta 100% to mun gode mun murna kuma akan ta insha Allah farin ciki 100% mun yi alhamdulillah. Muna godiya ga Allah subhanahu wataala, shi wannan kamfani na Meat Renewable zuwa wannan kamfani ya taimake mu a al'amuranmu na rayuwa na harkokin ci gaba, kasancewar babu wani ci gaba da zai samu a kowane yanki matukar ba lantarki. Gaskiya muna samun ci baya a game da rashin wuta, sakamakon idan da wuta aikin da za mu yi shi a minti 30, to rashin wutar isa muke kai kama awa 2 haka muna yin aiki. Idan ko da wannan wutar za mu yi manyan aiki wanda yake za in ka fita da shi ma wasu bangaren daban-daban. Aside farming, which is not just an occupation but a way of life for the people of Furana, many people engage themselves in small trades for daily sustenance. In Allah da kuma wani abin zai dore, musamman ni kaina ina da yunkurin in Allah ya da in Allah ba ni iko za na ja wutan nan in yi amfani da ita domin gobe na ta kyau. Na fahimci wani ayyuka da dama wanda ko da ba na bangaren waladana ba, ni mai alfahari ne da wannan kamfani sosai. Mun yi aiki tukuru kan wajen yadda za mu ga project ya tafi ya ci gaba. Kalubalen da muka dan samu wajen yadda muka wayar da mutane kai da yanayin yadda aikin zai tafi, nan ne muka dan samu dan matsalolin da muka samu, amma ba wai sun kai sun kawo bane. To based on yadda aka hada mu da manyan mutane wanda ke sun san makaman aikin, to duk mun samu sauki akan haka, an wuce wurin, ba mu samu wata matsala da ta dame mu can ba. Wayarin da normal wayarin ne ba contra wayarin, amma yanzu muna fafin wayarin na cikin gini, za mu karɓi wayarin na contract na gida mu je mu yi shi, wanda da ya ga gare mu ba za mu yi ba, amma zuwa nan kamfanin mun samu damar da za mu yi wannan, sun koyar da mu kuma ba ni kaɗai ba, da ku yara na a ƙasa da yawa da za mu je mu yi wannan aikin, ko ba ni zan tura su je su yi, kuma ba na samu daɗin cikin na a haka ta dalilin wannan kamfani ne. Gaskiya na ƙaru da abubuwa wanda na daɗa karatu, na daɗa ilimi sosai a kan shi, wanda da ban sani ba, amma yanzu na riga na san shi kuma na ƙaru sosai, ina kuma so in daɗa sanin shi sosai. I'm doing business here using diesel long time ago. Now I'm making use these products. I see I'm making money more than how I make before. Understand? So people and the poor, the product give us a lot of enjoyment, a lot of that light always.
honestly, the life of Christian in this community, there is not any sentiment between the Muslim and the Christian. There is unity, and sometimes hardly for one to identify this is a Christian and this is a non-Christian, because the mode of dressing is the same and the culture is the same. And at times, whenever you see Muslim gathering, you discover there are Christians there. At times, if you see a Christian gathering, you discover there are Muslim there. So there is a unique relationship between the Christian and the Muslim. Wannan abu ya taimaka mana wajen shan wahalhalu. Mun je nan, mun je ministry na works a Kaduna, mun sha wahala, mun komai. Ashe alherin na gaba. Muka dinga shan wahala. Mun an zo an gwada mana Paul, an mana wannan shiru abun mun hakura muka dinga alheri. Da watan azumin nan mu muke ba ikra kankara. Ni kaina ina da yara guda biyu suna cajin waya. Da su kowanne yaro yakan sha man 7,000. Sai gashi yanzu dan credit din su na 5,000 sai su kwana nan. Wannan ai ba kamar alheri bane. Yara sun ci gaba sosai gashi nan ana ta kankara, ana ta walda, ana ta caji lafiya ba wani matsala. Garin nan gashi mu nan kauye ne, amma wai har yanzu mata sun fara koyan yin amfani da girki da irin dan stop na dan abin na wuta haka lantarki. Wannan wuta kamar mu aka kawo ita mu almajirai a matsayin da muka tsinci kanmu a ciki da. A yanzu kam gaskiyar magana dukkan wani malami da yake cikin Furana gaskiya yana alfahari da wannan wuta. Furana was one of the choices, but we figured that the most important thing for us was to identify communities that were off-grid and also communities that had active trades that they did, ancestral trades, and that they were hardworking. Bringing energy to a community can change the life of a community, but Furana had all the qualities we looked at, and they were willing and happy to welcome the mini-grid to the community. And thanks to the support of the community we found along the line, which is the IEEE Smart Village, we became members of that community. We learned from members of that community. We exchanged ideas. We learned from other developers who have worked in different parts of Nigeria and the continent, Africa. So even though we came in 2023, 2024 to say we're ready, there were still a lot of people who felt it was not going to happen and that it was just another joke. Well, this is our reality in Nigeria because there's a whole lot of believe and failure. So people are not so trusting when you come and say you want to do something. Alhamdulillah, we completed the project. We got the first customer who made his payments and got connected. And then everybody saw light in his place. And then the next concern was, oh, this light is not going to be constant. We know what happens in the city. You know, you see the power for 2 hours and it's gone for 22 hours. And then they sleep with the light the first day and it's becoming, oh, this thing is becoming true. A lot other were excitements we saw on the faces of the people of the community as the electricity came up. The kids play at night in the market square, dancing to music. Once it's getting to late evening, because he doesn't want to run his generator for far too long, he ceases playing music. But because he was now on, like he calls it, cheap electricity, he was able to leave his music playing until late night and kids kept dancing. We had no choice but to record that event because it was part of the highlights of a happy community, seeing what electricity has done for them. 2025, we're sure to build on what we've learned and gained from Furana and to expand to other more communities around the country.